இதுதான் கிராண்ட் கார்டினல் தான் தங்கியிருக்கேன். இது அப்படியே பெரிய பில்டிங் இது. எனக்கு 23வது ஃப்ளோரில் ரூமு. நான் உள்ளே போய் என்னென்ன இருக்குது ஏது காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இதுதான் நான் தங்கியிருக்கேன் ரூமு. ரூம் நம்பர் 2308. பெட்டு 23rd ஃப்ளோரு. டிவி, இது ஒரு கபோர்டு ஒன்று கொடுத்துருக்கு. லாக்கரு, ரூமில் ஒரு 2 டவலு அண்டு பாத் டப்பு, ஷவர்னா ஷவரு, சோப்ஸு 3 சோப்பு, ப்ரெஷ்ஷு, அப்புறம் இந்த பாடி லோஷன் அண்டு கண்டிஷ்னர். அண்ட் இது குடிக்கும்போது தலையில் போட்டுருக்கு. ஹீட்டர், லாக்கர் ரூமு, ஹேங்கர், எக்ஸ்ட்ரா தலைகாணி, ஷூ ஸ்டாண்டு எல்லாமே இருக்குது. குட்டு ஹோட்டல் வியூ கூட நல்லா தான் இருக்குது. ஏசி தான் ஃபுல்லாக, சென்ட்ரலைஸ் ஏசி. ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது. அப்புறம் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு எல்லாம் இருக்குது. அதையும் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இந்த கிராண்டு கான்டினென்டல் கேஎல்ல ஸ்விம்மிங் பூல் இது. இதுதான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மார்னிங்கு. தேர்ட் இது நான் எடுக்கிறது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு. தேர்ட் டே நான் ஃபஸ்ட் டேவே எடுக்கணும். நான் ஃபோனை மிஸ் பண்ணுறதுனால எடுக்கலை. பட்டர் ரைஸு, ஃப்ரைட் நூடுல்ஸு, பொட்டேட்டோ ஃப்ரை, போகா ரைஸ், எலுமிச்சம்பழ சாதம் இருக்குது, பிரெட் புட்டிங், ஆலு பரோட்டா இருக்குது, பரோட்டாவும் இருக்குது. ரொம்ப பெருசாக கொடுத்தது பரவாயில்ல, ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. வெஜ்ஜு கறி, சட்னி, தால், ஃப்ரெஷ் க்ரீன் சாலடு, நான்வெஜ் கார்னர், ரூபாய் மாதிரி ஏதாவது ரூபாய் ஒன்று, அந்த ஆம்லேட்டு, சிக்கன், சாசேஜ், காஃபி, ஹாட் மில்க், ஜூஸு, ஆரஞ்சு ஜூஸு அண்ட் லெமன் ஜூஸு,